Mōteatea Puoru, SOUNZ. This podcast is in te reo Māori and English. E ngā reo, e ngā mana, raurangatira mā tēnā koutou katoa. You're listening to He Reo Tawhito, a podcast for Sound Centre for New Zealand Music, toi te ara puoru, ko Crystal Edwards ahau. It's been a great honour to speak with some of our leading experts on Mōteatea in Aotearoa. Today I'm talking with Dr Hana O'Regan. Nō reira, areare taringa mai. E hine kimi ana I te hua ki pouri kia puta mai koe ki te whāri ki tapu I hora hiara e kahukura e tu te raki whāno whakaroko mai ki ka hataki o te whenua e neke neke ana te roha huki I matata ka hai Tēnā koe, Crystal, I tō whakatū wherataka I te wāhine kia tāua I tēnei ahiahi. Hako he hui topa, te tūhono mai tawhiti, he hono ka tonu tēnei nā reire e tikana kia mihi kia koe tō karakia. Kia ora rā, ko me hoki aku kōrero ki aku ka rakataka rā, ko tērā te mauka e tū mai nei tēnei mutu o te waipaunamu, ko aora ki tērā he uri tēnei no Kai Tahu whānui, no Kai Tahu kāti māmoe no Waitaha. Hoi anō ko aku ka kaiko o taku manawa I te pito whakate toka o te motu, ko hana nui te mauka, ko motu pōhue, huki I tōna taha, ko te ara kiwa, te moana e awhi ana I taku kaika, te kaiko o ku tīpuna ko aurua tērā. Nā reira, ko tērā I tērā taha, anaka haere pēnei mai, ki te tai rāwhiti o te waipaunamu nei, ka tai atu ki te kohurau, ko ia tērā te mauka o mātou o Moiraki. Nā reira, ko te tai o ārai te uru I te tai, ko waitaki ko waihemo, ko kākau nui hoki ka aua. Koe rā, me ki ka kaiko o taku manawa. Miharo ke, e hoa miharo ke ki te whakarongo atu. Ana ki e rau nā kāwai heke ki roto I a koutou. I te waipaunamu nā te mea mātou nei ki te ika o Māui, ai we tau kiri e ka rāngo whānui tia I wēnei o nā whakapapa. Engari, oh, it's so beautiful to just hear our Kai Tahu whakapapa. Nā reira, tēnā rawa atu koe te hoa. Miharo. Ora. Nā reira, e hoa māramana koe I te horopaki o tēnei kaupapana ko te Mōteatea. But if we could more, or specifically, make sure that we come from, of course, our Kai Tahu, kāti māmoe, that perspective e te hoa, it'd be brilliant to hear weraka o nā kōrero otira. Nā reira, te pātai tuatahi hei tuwhera I tā tātou kaupapa tēnā. What is Mōteatea kia koutou ki ngai tahu? O tēnā koe tērā pātai, kua koro au e whakaro ana kape he te whakautu, te whakahuki I tērā. I te mea, e rua pēr ka huarahi ka hikoi nei au hei whakautu. Tuatahi ko te Mōteatea kia Kai Tahu ki ōku nei whakaro. He rereke tērā I te tikaka o tēnei mea te Mōteatea ki ka taku whakapai, he rereke ki te whakatau ki ka whakaro ka tīpuna. Nā, te rape e ka toko ake te pātai nei I a koe haha I pēnā ai. Kia mōhio koutou, ka kai whakaroko. E hara I te mea, ko enei momo tikaka ara, te tito Mōteatea, ka māramataka mo te Mōteatea, te mātaraka Māori. E hara I te mea, he kōrero, he mātauraka tuku iho mai I ka tīpuna e mau nei te reo, e ora nei te reo, e kawe nei te reo, kia mātou. Ai, he mea I tuku iho mai kia mātou, e kare ko te reo tēnā, tētahi o ka aitua o te noho mai o te Pākehā kia mātou. Nā reira, te nuika o tō mātou mātarake e pāna ki ka Mōteatea o tēnei wā, mātou o tēnei wā, he mea I raka haua I roto I ka tuhika omua. Nā reira, ko mātou tēnei e noho ana ki te whakapai, I pēnei kia rātou. He whakapai noiho I te mutuka.
I tuku mai e tahi I tuhia. I tuhia I roto I ka tuhi ka omua, e tahi o ka kōrero mo ka momo waiata, e tahi waiata omua, e kare me uaua ka kite I e rā momo. Ka tira, ka huki ki taku tērā huarahi tuarua, I korohia nei au, ki taku whakapai, ara ko ki au nei, ko te mōteatea kia mātou, he āhua rite ki e rā atu o ka iwi, ara he waka hei kawe atu I ka whakaaro, I ka karearoto, I ka kaupapa, I ka kōrero tuku iho, te iwi ki ka uri whakaheke, ki te hapori tonu nei, ki te marea. I ki au he waka, te mōteatea I te mea he rereke ona taki, he rereke tōna āhua, e kari ko te mahi a te waiata, te mahi a te mōteatea, he rite tonu. Hei kia utaina ki ruka I taua waka, e rā mea hei kawe atu, kia takatake, kia wāhike, kia aoke. Tērā taku ki te kātu mena ka pānui au I etahi o ka kupu I waiho mai nei o mātou tipuna. E kare āhua pauri au kāore e rā mātou rake I tuku iho. Āhua pauri au I te koreka o te taura kore whati mai ka tipuna kia mātou o tēnei wā. Ai, ka nui rā te aroha kia koutou. And I must say though, Hana, this part here of the interview I was actually much more interested in because of the language loss that your whānau experienced in that. And so even though it's just sort of touching on what is mōteatea kia mātou, I really wanted to know, he aha tērā kia koutou, because there's been slight iwi variations, e ai kia Charles, kia Wayne, kia Joe, and ko koina tāku, I was quite interested in to see, tērā pia kia koutou hoki, kai te pera o kāre rānei. Well, I guess that's why I say in my response, and I probably dive way too deep for the first question, right, to the answer the first question, talking about there are two ways of looking at it. But look, one of the reason why I say that is I can only surmise. When I said, kei te whakapai no iho nei, it is, I'm guessing what it was, because there is no body of literature that we're able to review where this has really been, that we found, maybe there is, but we haven't found it yet, where we've been at, where that level of analysis in terms of what constitutes a mōteatea and what's the difference between one or another, that we haven't found it. So I can't share what a Kai Tahu view would have been. I can definitely, and hopefully we'll be able to get into the conversations when we talk about what we might want mōteatea to be to Kai Tahu. But from looking at the rare examples that were recorded, that we've been able to have a look at, they don't seem to differ in terms of content from mōteatea across other iwi. There's only, I think, one example in the collection of ngā mōteatea, one example from the South Island, and that was the waiata e koro mai kaiapoi. But, like I say, they're few and far between. So we don't know when the words have been written down, and even when they come in the context of personal diaries of our tupuna, we don't know how they were sung, we don't know the tunes, we don't really even know when and where all of them might have been used, which would be the kind of information that you need to identify what is a mōteatea to us. So with that summation, with that guessing that I am doing, and what I have been able to look at, I au e rakahau ana, e pānui ana I rā kōrero, what I can say is that it seems to follow a similar vein to that of Northern Iwi, from what I know is more common in the north. So I can only hope that we also were able to sing in tune like the ones in the north, and that we were as creative as the ones in the north. I would like to think that, because, most of our whakapapa is also shared if you go back. I'm pretty sure we just didn't lose our ability to do that. But certainly for the examples that I have, which of course become incredible tauka for us because they are so rare, they seem to follow those same patterns. That being
vessel or the waka that is able to carry the thoughts, the aspirations, stories of events, emotions from the composer to either future generations or the wider community. So the same function. And that's why I talk about I te wai koroi mo te mahi a te waiata, te mahi a te moteatea. I'm really talking about what the purpose of the moteatea is, what the function is. And they seem to follow similar patterns. You have brought up a reference around the one moteatea that's in ngā moteatea, because it's been a theme in kōrero. Hea tērā, he waiata-tangi. Did you mention he waiata-tangi tērā? Ai, he waiata-tangi ko te ikua e koroma I kaiapoi, nā tētahi kuia I tito. Me toro atu taku rika ki te puka kia whakamaumahara ki tōna ki tōna hōhune taka. E kare he kōrero mō te āhuataka, he kaupapa a hapū I kaiapoi. Ko kaiapoi tētai o ka pā tahito I konei I waitaha nei. E mārama ana koe ki te taki, ki te waiata I tawa waiata nā? Well, e hara hau I te wahine kaha ki te waiata I tērā o ka waiata e kare ai I hopukina te kuia rā te taua, he taua kia mātou, e waiatana me te atāua hoki. I te wā tuatahi roko au I tōna taki, I tāna taki, I pupu ake ka roimata I aku karu I te atāhua. Koia, e rua ka wā I roko au I te reo o ka tākata tipu ake I te reo o tō mātou iwi e pērā ana. E hara I te mea he nui ka tauiro o tērā momo, nā reira ai. I mau kē au I te atāhua o tōna reo, ka ari au I ako I te raki. Hoi ana ko tērā. He atāhua tonu. Tētahi atu waiata, kua tino raka haua nei e au, no tētahi o mātou tīpuna no moiraki, ko matiaha tira morehu te tipuna, ko ia hoki no tōku marae I moiraki. Hoi anō ko ia hoki tērā I timata I te tā mātou tohe ki te krauna mo te kreme o Kai Tahu. Nā reira no tērā wā, I tuhi tēnei waiata, I tito tēnei waiata I te tau 1800 rimata kaumā mo taku he. Ko ia tērā, nā reira, he tino waiata taki, he mōteatea, e karikari a mātou te raki. Kua waihakatia mai tētahi, e kari he mea hou. Ka pai, kua pērā hoki kia mātai ki ka hungunu ne I te orokohanga, o I hara I te me te orokohanga, I te hahūtanga pia o tirohia matariki ne, aha koa I ngaro te rangi, I whakarau ora anō ne I tētahi atu rangi, engari I ora tono ai nā kupu nā reira. Ai, māramana ahau ki tērā āhuatanga kia koutou. Nā reira, kua mea mai koe ne, I think it might be a good time kia anga whakamua ne ki tērā rautau o ngā tekau mā iwa. E pāna ki taua pātai rā, what mōteatea were composed at that time, like the one just mentioned around nā karene, ne? And how did those mōteatea of those time respond to the experiences of Ngāi Tahu people and the hapu as well? Yeah, so again, even though it might have been more recent, we don't have that many records of compositions of those times. And that's why I think, so even into the 19th century, we only have a few. And I think that's probably because of what was happening to our iwi at the time. The way that we were settled within 20 years, pretty much, we had lost 95% of our landmass, and so we had become a dislocated people living in our own land over a very short period of time. And of course that had a profound impact on the language retention, cultural retention. So if I think about the waiata that we are familiar with, by this time you also have to think that there was
emergent, there was the arrival of the written word with the Māori newspapers, and there was a whole new expression of literature within our people and literary practice. So our tupuna were writing letters, they were writing complaints about issues as well, but they were also starting to record these waiata in new ways. And so if I think of the waiata that I'm familiar with, the ones that I can't seem to get out of my mind as we're having this conversation, and the Mōteatea, they were ones generally written by the ones that we have are the ones that were written by people, that were captured by people who had the ability to write and record. They were the leaders often in their communities, and so those are the ones that have seemed to persist and last the span of time. And they were on generally topics, again, like I mentioned before, the topics of the heart. They were on some of the political issues, but generally it was around grief. The waiata-tangi were a dominant factor. I a mātou i tērā wā, mena ka whakahuki ka mahara ki ka kōrero o aua wā. He nui ka rautau, he nui ka kahurutau meki, o te mamai, o te taika mai o ka tai nifa o aitua o mamai e pā kino atu ki te wā ko ka whawhai I Waikanui a mātou I te tuatahi, and we had the first being, like I'm talking about the impacts, the impacts of the events of the time were quite catastrophic. So we had interhapu fighting that was then just followed very shortly by the wars with Ngāti Toa, nā reira te taikama te rauparaha kia mātou, I puta e tahi waiata e tahi kōrero I era wā, mutuana tērā, when that concluded, we were just coming out through the wars with Ngāti Toa, and then we have the challenges of the arrival of the Pākehā and the challenges around Te Tiriti. We have the Kai Tahu land sales, and as I said, that happened over a period of 20 years. Nā reira, anō nei he tai e aro papaki ana ki uta, ka pari mai te tai, ana he tai anō, he pari anō, I pērā te āhua tako te iwi e rā wā. Nā reira, I puta ko ka morehu Mōteatea I a mātou te nui ka ko tahi tonu te whakaaro nui ka kite ara, ko tērā te taki, te mamai I te toko maha I mate. Nā reira, he apakura, he waiata taki, he mai aroha hoki I e rā huataka. Nā reira, he koina ka mea kite. They seem to be the ones of the collection. And remembering, hey, there are going to be Mōteatea that survived in families' own records, right? And there are the journals and the records of individual families, but those that we have general access to within the iwi are pretty limited. There was one other area where I think we, ka tino kitea nei, ka Mōteatea, ko tērā mo te whakapapa o te iwi a te ōroko hakaka o te ao. He maha tonu I tuhia o rātou, o mātou tīpuna e haka ana ki tērā. So a grouping of Mōteatea that did survive in terms of their written form were around those creation stories and our whakapapa cosmology understanding of the world. And that seemed to be something that our tūpuna deliberately wanted to have recorded and protected. Tēnā koe e hika. Kai te mōhio koe ko waira e rau ngā tupuna I tito I aua waiata? Mōhio ko tētahi korohia kēhia e au, ara ko matiaha tira morihu, he kahaia ki te tuhi wana kōrero. E kari ko etahi atu, nā reira matiaha tira morihu no moiraki. Ko etahi atu, ko tērā tīkau, te rakatira tīkau, ko ia huki tētahi haina I te tiriti o Waitangi, kaha hoki ia ki te tuhi wana kōrero, te whānau pītama, nā reira ko
Kei te rapu au I tana ikua tuatahi hoena ka riri kato mai aku whanauka o Kai Tahu riri I tēnei. Tai hoa te tana ikua tuatahi ka hoki mai e kari ko Pita Matera, he kaha hoki ia, me te Thomas Green o Thomas Green ko ia hoki tētahi. Nā reira ko te katoa o era, e orana I te pito o tērā atu rautau, I tērā wā, koina te wā, kaha rātou ki te tuhi, kaha rātou ki te kapo I ka kōrero o nehe. Ai, I te whakaroa ki e tahi atu. Tētahi wahine kaha, he kuia, he taua, kia mātou, kaha ki te tuhi kōrero I aia e takoto ana I tana moika I mui, tana mateka, I tuku ia I tana rika kia tuhi I a rau puka I tērā wā, ko hariata, hariata pitini whakatau morera, tana ikua. So hariata whakatau, he mukopuna nā kaikaura whakatau. I kaikaura ia, ara he tohuka hoki kaikaura whakatau, he tohuka hoki tana mukopuna a hariata. I noho ia I kaikaura koia tērā kaha ki te tuhi I ka kōrero mō te hitori o Kātikuri, tana hapu o Kātikuri o tōna iwi, me ka whakapapa me ka kōrero hoki tērā wā. Taku whakapai hara ia I te kai tito e kare koia tērā e kapo nei I ka kōrero o au wā. Mauri ora, tēnā rau atu koe e hoa nā tō whakahua mai I weraka o nā ingoa tērā pia ka noho era hei maunu pia mō ngā uri o Kai Tahu ki te rapu haere I era o nā tipuna a koutou. Hoi anō e te hoa, kua ki mai koe nā catastrophic results ne o taua wā. Me ngā neke o taua wā kia koutou ki Kai Tahu, and the impact on and the change that it would have had around the Mōteatea compositions at the time. I know that we have previously mentioned that in ngā Mōteatea you've got one of the oldest ones there, compared to the ones that were being composed in that time. Have you noticed or have you seen or heard the change within those compositions due to those changes? Not really. I think you can see in some of the older ones the use of the Old English word coming in and the transliterations coming in. So you see maybe a change in language form, but it's very minimal. Certainly, I think the power of Mōteatea and the mechanism, the tool of that Mōteatea is to shape thoughts and emotions that do last the test of time. You don't seem to see too much of that changing. Like I haven't seen any great change around the topics. It's still the expression of grief or excitement or the capturing of that knowledge. But when you look at the actual form, other than the odd English word coming about, I wouldn't be able to say there's anything that visible. I guess one of the things though is when you take a big jump and you come into the time that we see the compositions taking shape in the First World War and Second World War, and when we start to come into those times, we start to see to a certain degree some of those elements from Pākehā Waiata coming through into Mōteatea, which we wouldn't have seen previously. And that's things like, even I guess the tunes are one thing, but the technique of rhyming, the way that we use words, and the way we craft words, we see that changing, I think, becoming more standard to what we might now see as like our waiatarika that people play around with in different ways, but certainly in that transition time, other than the evidence of a couple of words and maybe reference to atua changing in terms of the content, generally I think it's the same. And when I give the example, there's one waiata
that has always, that I've been obsessed with, one moteatea that I've been obsessed with for a number of years now, e Kimiana, and again by Matiaha Tiro Murehu. He has the words like rori for road, and it just strikes me when I'm, listening to this profoundly emotional moteatea, this waiatataki, and then, it says, haere rā e hine ki te ara whānui he rori. And it's like, so talking, it's a farewell to his wife, and yet he's saying, te ara whānui is an ancient concept, an ancient understanding, and then he goes, he rori, it's a pathway, it's a road. And I'm thinking, wow, why choose road? So yeah, other than those little changes, I don't believe that the function really changed that much, and I didn't see too many adaptations really from Te Ao Pākehā, or the influence of Te Ao Pākehā on those waiata. Oh, kia ora, and thank you for that brilliant tauira there of your kōrero. And yes, just there, as soon as you were saying it, I was like, yeah, gee, what was the whakaaro behind that tipuna of the time when he was, composing that? You used a beautiful archaic kind of kupu and then follow it up with he rori. So, yeah. So, yeah, tino pai te rā kōrero. Just to whakakopani I tēnei wāhanga o tātai wā kōrero, ko te pātai whakamutunga I tēnei wāhanga, ana ki o nei whakaaro, how and why did Mōteatea survive while so many other aspects of our culture, our language didn't? What a beautiful question. I think for the same reason as it draws us to them, it draws us to it now. That I believe our people had a beautiful way of crafting knowledge so that knowledge could be transmitted and would be transmitted continually, like I guess to ensure cultural persistence, language persistence, which meant that the vessels we use to take that knowledge and take that information, to take those feelings, they need to be able to stand the test of time. And so that they, especially in an oral culture where you didn't have things written down, the way you craft, the techniques you use, and the vessels you use will all have a profound impact on the ability of those to persist and to be carried on by others. Now, one of the things that we share, Māori, with most other collectivist cultures actually, but certainly all of our relations throughout Polynesia, throughout the Pacific and beyond, is the way that we use metaphor to shape our understanding and to transmit understanding from one person to another. So we use metaphor, we use whakatauki, kupu whakarite, whakatauaki. Era momo tapu o te reo. Hei āwhina I a tātou ki te kaui era whakaaro. And because they all, that metaphor creates pictures in our minds that words in isolation might not always achieve. And so the goal of using analogy, of metaphor to help transmit our understandings, our knowledge and our feelings was really, it came to, it's like the epitome of that is Mōteatea, because not only do you take analogy, you have richness of creative verse, of creative phrase, the most beautiful application of words, both in their complexity and their simplicity. You see all of these examples within Mōteatea. You also put that in the context of rhythm, you put it in tune, you put all the emotions that the other elements of Mōteatea bring with it, and it creates something quite unique and quite beautiful, very powerful. So, and when I say it's really interesting, because when I talk about the complexities as well as the simplicity, sometimes the simplicity of the words are actually harder to craft, but the impact is significant.
And at other times, the complexity in terms of the way that the analogies and the way that words are used, or why certain words might be chosen versus other words that you find in Mōteatea, again, that draws people into an understanding and a depth of understanding when encased then within tune, within rhythm, within all those other elements that help take Mōteatea to a wider audience. I think the power is measurable, and I think that's why we get drawn to them now in the way that our tupuna were drawn to them. It was a perfect tool of transmitting cultural knowledge, transmitting emotion, transmitting thought, and I do think it's a combination of the way we craft the words, the where we use them, the function of it, but also then the tunes that are used then to carry them. Beautiful, e te hoa. I'll have to let you in that, yeah. Tino ori te tāhau na whakautuki e rā atu o nā tāngata ko ui atu. And just beautifully put together, e te hoa, the way that you articulate your kupu was just, beautiful. Tēnā koe me rā o nā kōrero, e rā tai pito ki te rā o nā pātai. Ana, ko tēnei taha o ngā pātai, ana, he whakaaro anō, ana, what are the issues that we could possibly be facing regarding the composition and possibly also the performance of Mōteatea today? E whakaaro ana kia koutou ki te waipounamu. Kia mātou ko te wero nui o te mea hara i te mea whakararu ana i a mātou, kari tētahi kaupapa hei whakaaro taka mā mātou. Ko te taumātua te reo, i roto i ka Mōteatea, i te moitako o te reo i a mātou, ko tērā hoki tētahi o ka whakapua ki taka o te reo i mate, arā ko te mahi tito. Nā reire, mo te wā aroa, kāre mātou i te tino ki te atu i ka tito ka hou i a mātou, mō hea kahuru tau. I nāia nei, kua puta mai he rea ko hou, he reo tō mātou, kua timata ki te tito, ki te tuhi, ki te hiki anō i te taumata o te reo i tēnei pito o te motu. Nā reira, koina hoki tētahi mea hei whakaaro taka, kia tika te taumata o te reo i roti te Mōteatea. Ki te kore, ko te mate, ka haere nei te wā, ka pēnei i au nei pānui ana i ka kororo o muara, me taku whakapai ko tērā te taumata tika ana, ko tērā te reo tika ana, ka wete o te reo, ko te tiko, te kupu, te tiko, te rere, e rā mea kato, tika ana, nā te me nā ōku tīpuna i tui. Ko wai ka hua mehe takata matatau tērā wā. Nā, ko te mate, ki te kore mātou o tēnei rea ka e tika ana i ruka anō i te taumata o te reo, te matata o te reo, te tika o te kupu, te tika o te rere ka e rā mea katoa, ka haere nei te wā ko wā mātou mokopuna ka titiro ki wā mātou mahi me te pōhehe i tika ke mātou, aha ko he hapa, aha ko te taumata. Nā reira, he mea nui kia au, kia matāra, kia kaurake e tuku i te waiata e hea ana nei te reo, ki te marea, ko i noho tērā hei mea motu hake mā mātou moake tonu atu. So, it's a hard thing to consider, but it's definitely one of the concerns that I have. In every language revitalisation movement, you'll have people as second language learners who will rightly try and take our language to new places and experiment, and we will compose, we will do all those things. But the danger of that, of course, is that if future generations might then look at what we've composed and believe that to be completely correct, and the example of Kai Tahu mita or the example of Kai Tahu reo, and I would hate for that to be the case where that's not questioned. So for me, I'm actually thinking of the dangers now, are what the impact of misconceptions might be in the future. I know when I first composed my first waiata, and it was a moteatea at the age of 16,
And I look back at that even at 25 and thought, I might make a few little changes at that now that I've, even though I had the amazing Tom Roa, who was my teacher at the time, I think he was very generous. And then, and my 35-year-old self, who is continuing to learn the language, then looked back at my 25-year-old self and thought, I might just make a few changes to that moteatea. My 45-year-old self probably did the same, So I guess what I'm saying, Ewa, is it is incredibly important for me that that we see the space of moteatea at the moment within the context of where we are in our language at the moment. And I'm incredibly proud of my people in this new generation who have, against the odds, clawed back our way to mai te pari o te rua o te reo ki ruka I te rua o te rua o te reo. So, I use that analogy that we've clawed ourselves back up from the side of the grave, language grave, to at least be on the top of the language grave. But we're not out of it yet. We're not through there yet. However, I have to say that we've still got a long way to go. And so part of our challenge, our nephews and nieces, our kids that are the first generation of Kai Tahu children for a long time who have been raised with te reo as their first language, their level of language surpasses ours already, that of their parents. And so I'm hopeful that they will also, the moteatea, the compositions that come from them won't have the same levels of anxiety that I'm having of ours over the last little while. But that is something to take into consideration. Me matua whakaaro tātou ki tērā āhuataka. E te hoa, I'm actually sitting here extremely humbled by your kōrero, especially around that, because I must say, Kai Tahu yous are a standout in this area of this pātai. So many of our other iwi, we are, I guess we try and proclaim ourselves fortunate that we never experience so much of a language loss, but to whakaaro ake like that, because in the end, e tika ana tāhau nā kōrero, these scripts, these audio pieces and that, these are going to be rauemi for our future generations, and we actually need to ta whakaaro hia ki te reo, e waihanga, e titua ki roto I wēnei tahitotanga, So thank you so much for just, I guess, pulling back a few layers and just getting us to focus on something that's quite obvious, ne? And koe nā, ko te koinga o te reo. Yeah, I think it's the danger, as I say, is that what can be lost as time passes is our ability to critique those before us, and without that being deliberate, without a deliberate questioning of actually just because this person wrote it at this time, were they at the top of their game? Was that the best example of language at the time? Just because you speak English as a first language doesn't necessarily mean you speak it well. And the same goes, I think, when we look over time, we'll have people of all different abilities. And so the danger is that we start looking at things in isolation, not within the context. So I'm hoping that, there's a part of me that says, yeah, karawhiua koutou, aha ko te taumata o te reo, e tikana kia kororohia, aha ko kaihea koutou, aha ko te kaupapa, kororohia. Kia tukuna te reo kia rere. E kari ka hoki anō ki te rao ka tohu nui a Timotima. Ara, ai, e tikana kia tuku te reo kia rere, e kari me tika hoki te reo. Me Māori te reo, me tika te reo, me rere te reo. Nā reira, koina hoki tētai whakatūpatotaka kia tātou. I just, I want us to be able to have the freedom to compose. And I think this is one of the things for me when you talk about the challenges of today. I guess I'm a bit of a paradox in that I want us to have the freedom to compose. I do think that our language has become very dry.
I think it has become very sanitized, and I think it has become very limited in terms of how we apply it. And so I want people to play around with it. Kia kauraka e noho. Kia kauraka e tuku I tō tātou reo, kia maro ke ake nei. He tika ana kia ruku ki roto I tōna re tōtaka. E tika ana kia kaukau I tōna whānuitaka. Kia toro atu I tō rika ki ka wāhaka kāre anō kia pā atu ārika. Nā, e tika ana kia pera. So I want us to do that, but at the same time, I want us to be realistic and to be honest about where we're at. And that means, whilst I'm encouraging all of that to happen, I also say that there's a time and place that it should be correct. We shouldn't just when we know there is an inaccuracy, there's a grammatical inaccuracy, a wrong use of a word, just so that we, if it's going to be sung and if it's going to be taken and shared across other people, then it is our responsibility to make sure that we, in a nice way, in a manner-enhancing way, support people to be the best that they can be, because we will be judged in time, or worse, we won't be judged in time, and those inaccuracies of today become the expectation or the taumata moa popo. And that's what I don't want for my reo. I don't want it for Kai Tahu. And we have to be honest here in terms of our ability. It's an opportunity, right? It's a huge opportunity. But it's also saying, and my colleague and I, Krisma Rangipunga, he hoa piripono kia au, nā māua tētai puka I tuhi, I tito, ana ko te katoa he kuhika o ka rota o ka Mōteatea. I tuhia ki te reo o Kai Tahu, ki te mito o Kai Tahu. I te timatako o tērā puka ko te kupu whakataki, e aki ana I o māua uri whakaheke, kia whakatikahia te reo o roto. And I think that's an example, within that modern Māori anthology that we did, that we were in our publication, with all the waiata in there, we actually say really clearly that what good looks like is for we know we would have succeeded if our grandchildren, our mokopuna, can come and correct the language. Then we know that the work that we've been doing in language revitalisation within our iwi has got somewhere. We're okay for that to be corrected in time. Kei te pai mihi atu rā ki tō ngā kau, tā kōrua nei ngā kau whakaiti me te whakaaro nui ki tērā. But as you were also saying, te hoa, about how, I guess, kua āhua maro ki te reo, I always remember one of our stalwarts, old Lee Smith, always saying too, rawe ke hia te reo, girl, I roto I wana, āhuatanga, but it's same here. It hasn't been until, I taku whakatikuranga ana, I guess even today I still haven't really got the full concept of it, but pai e rao nā whakamahu ki au. E te hoa though, hei hoki, I guess, whakaaro e we were talking about, of course, the issues and some of the, which are actually beautifully brought up by you, e te hoa. But do you have something that you could measure of the performance of your, I guess, kaihaka e neira that perform Mōteatea to how it used to be performed, I ngā rā o mua kia koutou ki Ngai Tahu? Has there been any change or he aha e rā? Well, I can only obviously speak about my own lifetime, and then there's been profound change, really, but that's more been around the growth of language within our people. So even as a child, there was still a few, there wasn't many, but there were a few kapahaka groups going within Kai Tahu, generally the ones that emerged as a result of the Second World War. They followed the similar patterns to those in the north. I do think, and this is maybe again an uneducated view of mine, because I'm not a kaihaka, so I think you've got to put that down, and my papa Timothy and others would absolutely confirm this. We can't be good at everything, right? Anyway, I'm not even going to go into that in depth, but I'm not a kaihaka. So, but what I can look at in terms of how we
how we presented ourselves back then, when I remember seeing that within Kai Tahu and where we're at now. I think there's been an extreme growth in confidence because of the language revitalisation. I also think that we've grown in terms of our confidence at being able to articulate what we want to do and what we might want to do that's different, that we don't have this a sense of whakamā coming over us, that we have to be like North Island Māori. That I think that was one of the challenges when in koina hoki te tahi mate I te wā o te kore reo, he nui te whakamā, he nui e kino nei te patoa te whakamā I a mātou. Me oku hākoro hākui, taua paua. Nā reira, kare rātou I te hia ki te tūrere ke I e tahi atu. Tino whai atu rātou I ka tauiro te ika, kamutu I māre nei moi e tahi ki ka mea o te ika, me rawa ke ko era tohu kataka, mai te ika Māui I whakauru mai ki roto I ka mahi I te Waipounamu nei. Mai mahara I te wā, I aku rua te koutou, nā reira he roa te wā koe, I whakatū mātou I tētahi momo kapa ki o tākau. I tērā wā I kaha hoki mātou ki te rapu I ka mea motu hake o Kai Tahu. Mō ka wiruwiru I mau nei mātou, te momo waiata, era mea katoa, te momo moko, nā te mehe I te wā ka tū e tahi iru ki te atamira, nā ka tā moko hia te kanohi, te tinana, nā I whakaro mātou, te era, ko era ka pāta I aua wā, heha te tā moko I a mātou o Kai Tahu, nā te me kāre tērā āhuataki I ora roa nei I a mātou. I te mutuku iho ko ka mea I puta mai ki a mātou, he tino rereke. Nā he tino rereke te moko tuhi o mua kia Kai Tahu. Kāre mātou I te kaha, pērā rawa te kaha kia pērā I a mātou e tū ana I te atamira I te Waipounamu, I Aotearoa nei, e kari tētahi wā I haere mātou ki kanata, I te taika atu ki kanata, tēnā kaha mātou ki te tū me te moko Kai Tahu e, whakaro mena ka tū ki Aotearoa nei, ka kataina e titini e te manu, nā reira, ka reo mātou kaha ki te pēnei ki Aotearoa, kai atu ki rā wāhi, kaha na te tū. Hoi anō. Me etahi o ka wiruwiru, nā te me he rereke ka wiruwiru I a mātou o Kai Tahu, ko ka kākahu o mua, ka wiruwiru o mua, he mea o te Waipounamu, he mea mo te makariri. I a mātou ka tahu taupā, ka tahu o te rika, pēnei he rereke ka tipare, tino rereke nei te haka o ka wiruwiru. Yeah, so that's just an example that back in then, so like I said, I was in my 20s, so it must be, I don't even need to tell you the decade. Anyway, a few years ago, we weren't brave enough we knew as we started to explore what were the waiata, what would Kai Tahu waiata be, how are we going to represent ourselves as a kapa of Kai Tahu, and when we started doing things, looking at like, what are the uniforms going to be, we looked at our own history of the clothing in the South, and it was really different from North, and it wasn't the beautiful piu-piu and tipare and pare, and it was pretty freaky, and we really weren't brave enough to do that in New Zealand. We weren't brave enough to do it even within Kai Tahu. So we did wait, as I just said, till we went over to Canada, and then we were the proudest Kai Tahu that ever did hit a stage. We had our different moko, our moko tuhi, which is rectilinear. It's more East Polynesian in design. Other things of women having half facial moko, all these things that were captured in our old kōrero, but we weren't brave enough to be that different here, if that makes sense. So that's an example when we think of that time. But what I've seen in those last 20 plus years, probably 25, 28 years now, that we have grown in our confidence in terms of our ability to articulate our difference. So we don't feel any longer that we have to necessarily conform to other perceived norms. And that's allowed a real strength coming through. And I'm watching that within our young ones. So some of my nieces and nephews who
have also learnt the art. They can sing and they also can perform in ways which are, just completely fill me with pride. And they're also not afraid to use their own mita and their waiata to, when they found bits of information from their own rakaho about our what happened in Kai Tahu, then they're standing up for that. And that includes things like our wahine doing, with the taiaha, our things like that. So, we've had, if I look back, I remember hearing 20 years ago, our people and some of our wahine rakatira as well saying our woman didn't takahi like this, or our woman never did the haka, and our woman. And I wonder how much of that was influenced by the general perception of the time, and how much of that was a sanitized view of what we were allowed to do. Because then you go into every whare in Te Waipounamu and you look at the pictures on the wall and you've got our wahine rakatira holding taiaha, holding mere, and I'm thinking, somehow I don't know that those two stories don't really resonate. And so here I am now watching our young ones who that confidence has grown in terms of their performance, their understanding, but also they have the confidence of the reo. If somebody argued and challenged them, they'd be able to respond back in te reo, and that gives voice to our performance. It gives voice to our customs. It gives voice and depth to Mōteatea me ona matakato, me ona ahua takakato. E hoa, as you were talking about your whakamārama around there, I couldn't help but just really reflect on the whakaaro about Kai Tahu, I guess, in our own homeland, being that, I guess we could say, different iwi, but that's what makes Kai Tahu so beautiful. For myself, e hoa, proud kahungunu wahine, proud taira whiti, whakapapa, and, it can get quite... what is it? Just too much, kua rahi tērā. But to see and experience and to bring all the knowledge and the cultural about Kai Tahu, for me, is absolutely beautiful because, like you said, he didn't care. Up here in the ika, like we said, we're kind of not much differentiation, there's not much differences, maybe a few mita here and there and that, yeah, but not all rereke is good rereke, right? Oh yeah, well, true. I actually think there is huge variation in the north, and this is one of the things I love seeing, and I've also watched over the last 20-30 years. My mother would be correcting my English pronunciation now. That we, again, have been seeing that we've emerged from this need to standardise as a way of simplifying, but to make sure that we have this cultural retention and language retention. And that's part of every culture does this. Every language does it through language revitalisation movements again. But we've moved through that to again celebrating those differences. So I think we are going to continue to see the emergence and strengthening of regional variation. And, when I started attempting even in national forum, my use of te mito Kai Tahu, honestly, people would look at me as if I was from another planet. 20 years ago, it was, and I probably was from another planet. If I think back to the quality of the language, they just weren't used to hearing it, right? It was something completely different. And I reflect now, I go and spend a lot of time, obviously, in the north. And I can be talking to children that I've never met before, but who are native speakers of te reo. And it doesn't, they just pick it up straight away. Their exposure, they don't have the same barriers to the mita. They figure it out pretty quickly. And I also, there are some people who still will look at me with the alien view, but there's not the level of, it's not even animosity of resistance or, like a defense going straight away that people block out because it's not what they're used to hearing. I just find people are completely more open now because we're used to hearing that difference.
And I am also, I have to say, most of my peers who are the teachers of, who are part of our kotahi mano kaika language kaupapa, and who have raised their children speaking te reo, most of them, like me, were second language, all of us were second language speakers. And most of my peers use in their vernacular, in their everyday language, they use te mita o te ika, as opposed to te mita o Kai Tahu. There's only a few still who use that. But those same peers have done so much to promote our mita, and they're much more prolific composers than I am. In all their compositions, they use te mita. In all of their formal publications and way they represent our kōrero, they're using our mita. And what that has done is, I can see with their own children, a real strength and another wave of people who are much more confident within our mita, who are coming through. I'm incredibly reassured and proud about all of them who have been doing that. Tēnā koe. E tika ana tērā ka tautoko rawatia ia koe. Ana, ko tata mutsu, tēnei wāhanga kia tāua e te hoa. Nā reira, I tell you, out of all of our I've enjoyed this quite a bit. E te hoa, me taku wai maria ki te noho tahi ki a koe. O tira, e te hoa, hei whakatepe, hei whakakōpani. Do you have any final kōrero that you would like to send out to our whānau regarding Mōteatea ki roto i a Ngai Tahu? Ko te tohu o te oraka o te reo ki au nei, ko te oraka o enei momo. Enei momo reo. Arā ko te reo o te Mōteatea me tōna whānuitaka. Ko te tohu o te ora o te iwi, ko te oraka o tōna reo. Nā reira, mena ka whakaaro ki tērā, ka mōhio au ka ora mātou a iwi nei, tō mātou whakapapa Kai Tahu. Ka mōhio au ka ora mātou a wairua nei, hei Kai Tahu. I te wā ka roko au i ka Mōteatea e rere ana, e pāoro ana, i ōku kāika, i tōku whenua, i roto i taku iwi. He tohu tērā kei te tito tonu mātou. He mea nui tērā. Kāre mātou, he mea nui tonu, te waiate i ka Mōteatea o mua. Te kaue atu i era whakaaro o mua ki te ao, ki tēnei wā, ki tēnei ao, ki roto i a tātou. Kari ko te tohu o te ora ki au nei, ko te hurika o enei reaka ki te tito i ka Mōteatea, hei kaue i ka karearoto i whakaaro i ka kōrero o tēnei wā ki kauri whakaheke. Nā reira, e hara i te mea he waiata no iho ki au. E hara i te mea he mea hei whakapāreka nei te tarika. Hei hiki te manawa. Ko te tohu o te ora o tēnei mea tō tātou reo me tēnei mea ko tātou hei Māori, hei Kai Tahu. He mea nui tonu. Ki te kore tātou e tito, e huri ki te tito. Aha ko tito whakatauki, tito pūrākau, tito kōrero, tito waiata, tito Mōteatea. Ki au nei ka heke iho te oraka o tātou me tō tātou tahāhura, tō tātou tuakiri. E kore ka manawa e roko i te reka o ka tauka i tuku iho nei i o tātou tīpuna. Nā reira, he mea nui te Mōteatea ki au. A whakaaro, a kaupapa, a waiata. Koina pēr te wauata, he mea nui, ko tētahi aku wauata ka tūpono hia tētahi
puka kua waiho nei o mātou tīpuna ana ko te katoa ka whakamāramataka, ka whakamahukitaka o tēnei mea te waia te haka, te Mōteatea, te hitori o Kai Tahu ana. Kai te kimi tonu au I tērā puka. Tai atu a hau ki tōku ake rua, ka rapu tonu au I tērā puka. Kari I te koreka o tētahi puka e pērā ana. Ka mate mātou o tēnei wā. Ki te kapo I ka akoraka I tuku iho mai o tātou tīpuna. Ka mea kua wai marie nei te kite atu. E kari ka kapo hia e rā, ka wānaka hia e rā, ka raka haua e rā. Kia kite mai he aha ka tāoka o mua hei e tika ana hei whākai atu ki wa tātou tamariki mokupuna ahai rea kenei. Ki au nei, ko te mana, te tohu, te āhua, me ka tikaka o te Mōteatea, tētahi o aua tino tāoka. Kia kia nei, ko tātou tēnei. So, e hoa, again, I think my first answer to your question was, went probably a little bit deep, and I feel like I'm going into that hōhunutaka right now as well. But I do think there's something, I've used the word profound a number of times in this interview, but there's something profoundly important for me when I consider the role that Mōteatea has within our people and in our future, and the future I want for Kai Tahu in terms of our culture. I believe that, as I said before, that it is the symbol, if our Mōteatea is alive and if they're being created, that is a symbol for me for the well-being of our people and our language and our culture. And I do also think, that for me in our situation within Kai Tahu, I'm probably not going to find that book, right? I'm not going to find the book with all the answers that I have of our tipuna in terms of understanding the breadth of this incredible treasure, but also around our histories and language and all those things. That I'll keep on looking, but I'm not sure I'm ever going to find that book. So in the absence of it, all I can do is grasp those precious things that we have been able to find, the precious examples that we have been able to find and come to understand, and to shape them and research them and analyze them, but also to make sure that we can carry them on for those generations after us. And one incredibly important thing that I have been able to identify for my own self personally is Mōteatea. We have to carry, it encaptures so much of what is good about our language, the way we craft it. And I'm excited about watching what's going to come in future generations and how they're going to take this precious aspect of our reo, aspect of who we are, and define it to carry on telling our stories and carry on articulating what it is to be Kai Tahu, what it is to be Māori. E kimi ana I te mate o te iwi I ka wani amu awe ka nana I whakapiki ka reo o te tini o te iwi o te ao. He Reo Tawhito, a podcast from Sound Centre for New Zealand Music, Toi Te Arapuoru, presented by me, Crystal Edwards, with today's guest, Dr Hana O'Regan. Thanks to series producers Tony Huerta and Roger Smith. Sound engineer Phil Brownlee. Research Dr Te Ahukarunu Charles Royal. Production assistance from Ngā Huia Maniapoto, Kelly Mata, Jonathan Engel and Nina L'Esperance. Marketing Leone Fenta and executive producer Diana Marsh. Special thanks to Dr Hana O'Regan for E Kimi Ana. Dr Hana O'Regan and Ngai Tahu for Tu Hawaiki and E Hine. And Charisma Rangipunga, Ka Pari Ka Rakaraka 2007 and Ngai Tahu for Mātahi a Te Tau. Thanks to Adrian Wagner and Te Upoko o Te Ika.
Thanks to Creative New Zealand for providing the funding to make this podcast series. And thank you for listening. To hear or find out more about this podcast or for more information about the music of Aotearoa New Zealand, go to sounds.org.nz. That's SOUNZ. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Toi te ara puoru, SOUNZ.